Hi everyone, I am Ranjit. Welcome on my YouTube channel Sran IELTS. So today we are discussing computer interrogation category. So ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਵਿਊਜ਼, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਵੁੱਡ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਦੇ। ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, in what conditions would you use a computer? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਨਸਰ, well, I would use this electronic gadget for different purposes throughout the day. I would entertain myself with the help of computer by playing video games, watching movies and listening to music. Apart from this, I use this device to save my personal photos and videos. This technical equipment would be used by me for making assignments as well. Second question, what was the first time you used computer? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? Answer, I do not remember exactly when I used it first time. I think when I was in 7th class, my teacher taught us how to run this device. That time I used computer for making some paintings in paint software. It was a great and different experience for me. Third question, what would your life be like without computer? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? Answer, I nurture this thinking that life is nothing without computers, as it would be very hard to survive in life without this technology. Nowadays, each and every work, not only in workplaces but also at home, is done by this machine. Anyone has become habitual to save time by computers. Even most of the works are impossible to perform by hand. Fourth question, in what conditions would it be difficult for you to use a computer? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਆਨਸਰ, while traveling. It would be immensely difficult for me to use computer because I cannot concentrate properly and type the right words on keyboard is difficult too. Moreover, when I do not have internet connection as well as without electricity, I will face a host of problems to perform some tasks on it. ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।